Mtoto wake mimi sikuwa nimemuona, sikuwa najua kama ako na mtoto. Aliniita dad. Unajua ukiwa mwanaume mahali unaingia na ulipangi lazima uogope. Unajua labda nimewekewa dawa ya kulala kwa hii chakula. Na kula na mtoto wake. Nilikuwa na so many contacts of my relatives, but I could not call anyone because of shame. Plus I felt like ni kama walikuwa wameniachilia. I was a walking scarecrow. No food, no money. And you have a baby. I have a child. I used to beat that child proper. Depression. Akiitisha chakula na mtandika na mgonganisha na huko kwa ukuta. On today's episode of Tuko Talks, we get to hear a love story that proves that you can rebuild from anything and that genuine love can exist without judgment. My name is Njeri Masi and welcome to today's episode of Tuko Talks. Majina naitwa Paul Mwema from Kiambu. Hapa ni kuishi. I'm an engineer and she's my wife. Welcome on the board. Thank you. My name's Ida Morin Arunga. Ida Morin Arunga. I'm from Western. Mimi ni Mluya kutoka Luanda. Watu wa Luanda, how are you? Na tunawashukuru sana. Thank you for recognizing us. Karibuni sana. Welcome. I'm laughing because Ida anaka calm. You're so calm right now, but the people that know you, especially from your TikTok, they know this is not her energy, guys. She has a lot of energy, and we're expecting to see it in today's episode. Kabisa, right? kabisa. We dive right into your story, and we would want to know who is Ida in depth before now meeting Paul and getting into this marriage. As I have said, Ida amezaliwa pale Luanda. My dad is a Luya. My mom was a Kikuyu. Nimesomea pale Itumbu Primary School in Luanda Western. Nikamaliza nikaenda Bishop Njenga Girls in Eldoret. And after that, I never had an opportunity to go further. Hapo sasa ndio maisha ilinipiga kichapo because I was a very clever child in primary school. Actually, I was index 1. But now when I got to high school, I don't know what happened. Sijui masomo nilikataa kuingia high school ama sijui kulienda aje. So wakati nilimaliza high school, I got depressed so much because wale watu wenye nilikuwa nimesoma nao wao primary school walikuwa washaanza kujoin universities, wengine wameenda college. So I got into depression and I never had anyone to take me to school. Na unajua sasa kijiji kizima kilikuwa kinajua pale mtoto wa mjukuu wa Arunga pale anafaa aende university ama college. So I had to disappear from home. Nikakuja Nairobi. Kidogo tu nikapata ujauzito and I got pregnant for my son in 2015. Anaitwa Jason. Na hapo ndio maisha sasa ilianza kwa sababu I never had anyone to go back to, ama sikuwa na mtu akunishikilia mkono aniambie hivi ndio kunaendanga. So ilibidi nimeingia into drugs. Nilikunywa pombe vibaya sana. Nilibakia tu kidogo niruke akili. You know when your mom is not around, haunanga mtu wa kurudi nyuma ama kukiharibika anaweza kukaribisha tena. You can go back to. So I never had anywhere I can go back to. Kwa sababu kule nyumbani nilikuwa nimewaibisha na singeweza kurudi tena. So ilibidi tu sasa ni maisha yangu mimi na mtoto wangu Jason. Yes. You have told us that you wouldn't go back because mom was not around. Where is mom at this time? My mom died in 2005. Yes. You were in class? Siwezi nikakumbuka vizuri, but naonanga ni kama nilikuwa 8 years, 10 years hapo. Yes. Yeah. So basically you grew up to being a lady, adolescence, teenagehood without a mom. Yes, without a mother. How was life for you at that particular stage? You know, when you're growing up, mama ni mtu muhimu sana because at least ni yeye mwenye anaweza kukuambia this is not the right direction,
this is the right direction, ama akwambie hiyo njia yenye naona ukienda si nzuri. So I never had anyone mwenye okay, they were there, my grandparents were there, kwa sababu hao ndio wamenilea. Those are the parents that I know. Unfortunately my grandfather died. So mwenye amenilea, mwenye naweza jua ni mzazi wangu ni my grandmother. They were there, but walikuwa wame catch up na age sana, una get. So hata kunikataza, kuniambia enda hivi ama enda hivi, plus watoto wenye wamelelewa na grandparents, sijui, I don't know how I can put it, but hawakuangi so straight sana kama mtoto mwenye anaweza kuwa amelelewa na baba na mama. No, you understand, Yes. So I was yani adolescent ilikuwa imenikubali. Sijui kama naweza sema hivyo. Mimi ni mtu mwenye nilikuwa nikiambiwa Maureen fought a right, they called me Maureen ama Aida fought a right, nitasema hapana. Yani nilikuwa adolescent kichwa ngumu, hardcore kabisa. Ni mimi ndio najua vile life iko. So I could not listen to anyone. Whether to my uncle, whether to my dad, whether to my aunties, I could not listen to anyone. So na pia hiyo aibu ya kutoenda college ama kutoenda university ilinifanya sasa nikapotea. Ndotoke home kucover yes, because the shame. Everyone knew in our village, everyone knew mtoto wa Arunga, mjukuu wa Arunga, huyo ni mwerevu sana. Yeah, Aida lazima apite. Na Aida lazima angepita mtihani, kwa sababu kama nilipita mtihani nikiwa primary school, definitely I'm supposed to get it right even in high school. But sasa ni kama nilienda high school, sijui mambo ikakuwa aje. Was life difficult for you in high school? Life was so difficult. Sana wakati wa zinaitangwa aje wale visiting days. Yeah, I really used to cry because those were the hardest times in my life. Kwa sababu unapata mtoto ametembelewa na mamake na babake na siblings wake, the huggings, the laughing, na wesa hiyo maybe uncle, kwa sababu my uncle ndio mwenye alikuwa sana ndio sasa alikuwa ananishughulikia. Unapata my uncle ananiambia Maureen, leo sitaweza kukuja, niko na 1 2 3, ama senye atakuja I will still feel not okay, because how I could wish my mother was alive, angekuja ama hata daddy pia angekuja. But sasa unfortunately most of the time hakukuwa na mtu mwenye alikuwa anakuja. Na sasa I could understand, kwa sababu kukaa naye alikuwa mzee, shosho naye pia ni mzee, uncle pia ako na mambo zake, kwa sababu yeye ndio tulikuwa tunakaa naye sana pale nyumbani. But singeweza kusema ati from form 1 to form 4 hakuna mtu yote amweni visit, hapana. Hapana, my uncle used to come, but ile once. Yes. Oh wow. Before we dive into your life now in Nairobi, let's go to Engineer Paul. Tumjue sasa pia yeye baba wa nyumba. Who is Paul? How was Paul growing up? Kwanza kukua engineer, tunasikia kama engineer unakuanga serious out here. Tusikie how was life? Okay, mimi kama Paul naweza sema nilizaliwa, niko na wazazi wawili up to date, na nilienda primary, Kajai primary huko Githunguri, and after that nikajoin secondary which is Kelia High School. But during my high school time, nikiwa form 2, my dad aliishiwa. So the moment niliingia form 2 nikafukuzwa. After kufukuzwa, my dad hakupata pesa until tukafika third term. Mimi bado niko tu nyumbani namsaidia hizi kazi ndogo ndogo juu he was a farmer till to date. Now wakati wanafunzi walienda kufanya exam ya ndio twende nao form 3, my dad akaniuliza nao kumekaa vile kumekaa, unaweza rudi shule? Nikamwambia yes. So I went back nikafanya hiyo exam, but nilimaliza shule na nikajoin mpaka technical school. So my engineering nilianza na radio za my dad. Mimi nilikuwa nazichokola, lazima nione wewe ulikuwa unaongea huko hiyo time, basi wewe. Lazima ningetaka kuona nani anaongea huko ndani. Yeah. Uzuri my dad mimi hakuwa ananipiga. Ni kama alikuwa anaona like there's something in me. Unaona?
So after that, after kumaliza high school, tena my dad hana pesa. So nikakaa home 2 years. Before joining school? Before ni join school. Kwa sababu mimi, I'm the firstborn. I'm the only son. So we are 4. The others ni girls. So lazima ningekaa kando kwanza wale washughulikiwe wasome. Unaona? So after 2 years, my dad approach someone, akamwambia mimi have a son na ningetaka afanye kitu. Alikuwa anatengeneza stima. That man, let me call him a man. Na akaniambia the only thing I can advise you ni aende college, na college najua ni yenye mimi nilisomea. So akanipeleka ni kutoa technical institute inaitwa Jubilee Jivanji Garden kwa hiyo street. So nikafanya diploma yangu ya electrical, but after kumaliza nikaona this is not enough. Me myself, wakati nilikuwa nafanya electrical, ule jamaa alikuwa ananitia vibarua, tunaenda na yeye. So the little yenye nilikuwa nimesave nikajilipia refrigeration and air conditioning, which I'm doing even today. Hii inatulisha sisi wote mpaka nyumbani, kila mahali, mtu yote karibu na mimi. That is what is sustaining. Yes. Wow. Yeah. We. Lakini mimi sikuwa na story kama yake. Mimi I was a camboy. Mimi hata sikuwa nacheza na vijana wengine. Wewe uko kichwa ngumu. Hata sisemi alikuwa kichwa gumu, ni life. Ni mtu wangu, siwezi sema alikuwa kichwa gumu. Lazima nisimame na yeye. Inaitwa life. Yeah. Very wise. Oh wow. So we go back to you, Aida. Kuna ile shame una try cover from the village, sijapita form 4, and the expectation of the society, and now I have to go somewhere, which is now umekuja Nairobi. Yes. Take us through your journey. How was your life in Nairobi? Umekuja kwa nani? Did you know anyone? Where did you stay? How did you use to survive? Okay, wakati nilikuja Nairobi, nilikuja kwa my aunt, anaitwa Wamboi, auntie Wamboi. So nilikuja nikakaa kwake, na tulikaa vizuri, tukakaa, but still the adolescent stage ilikuwa bado iko. So nikakutana na kijana mwenye alikuwa hapo, na tukapata mtoto sasa. Mtoto anaitwa Jason. Mambo ikawa, so we had to part ways. Na nikaanza sasa maisha from scratch. Nikapata kazi nilikuwa nafanya kazi Mombasa Road, call center. I was working at a call center. Life was so difficult for me, having in mind that I have a child, and now that hakuna mwenye anaweza kukusaidia, because once umepata mtoto, everybody will tell you you are an adult. You are an adult. So I have to figure out ways vile nitafanya nijisustain mimi pamoja na mtoto wangu. So nikatafuta nyumba pale Kawangware. I used to stay in Kawangware. And sikuwa sawa kabisa. Juu hata ungeniangalia, people used to say that I'm HIV and AIDS positive, because naweza sema I was malnutrition. I don't know. I don't have the exact word to say. Juu sasa ukikuwa na shida mpaka unakuanga mweusi, kichwa inakuwa kubwa. Yeah, I don't know. So I don't know how to put it, but I was not good. I was not doing well. Na pia the shame ya pale nyumbani, utaki watu wajue kwenye uko. Plus I know I had disappointed so many people who were looking after me, like my grandfather. He really wanted me to be a nurse. Yeye ndo alikuwa anasema mimi najua mjukuu wangu atakuwa nurse. And wakati nilimaliza form 4 pia akaniambia pana. Wakati nilimaliza class 8 akaniambia no, I think you can become a very good lawyer. So mimi ni ule mtu mwenye kama naambia my husband, it is this way,
It is that way. It is that way. Yani, I know how to stand for myself because I never had anyone to stand for me. So niligain your confidence ya kujipigania mimi mwenyewe. So life was so difficult. Nilikuwa na mtoto wangu pale Kawangware. By that time kalikuwa 1.5. 1.5. I used to trek from Mombasa Road to Kawangware. Asubuhi 5. I had a very good friend of mine, alikuwa anaitwa Cynthia. At times she used to provide for us, ananipatia fare, anachukua mtoto, anampatia chakula. Lakini I had so many suicidal thoughts because I thought I have failed everyone. I have failed my aunties. Hata simu nilikuwa na so many contacts of my relatives, but I could not call anyone. Because of shame, plus I felt like ni kama walikuwa wameniachilia kabisa. Jumi huwa anasema hata kama ni mtoto wako ni mwizi, what do? You bring them back home. Utamwacha aende angamie na huko na ningekufa. Yeah. It could have been another story. So I also felt that part ya kuniachilia, juu hata kama ningekuwa mwizi ama ningekuwa muuaji, I felt ni kama nilikuwa nimeachiliwa kidogo. And I know if my mother was alive, angenishikilia, angenirudisha nyumbani. Yeah. Angenirudisha. Hata my relatives wangenitafuta. They could have looked for me. Wanitafute, wanaambia tunajua ulikosa, but you are still our child. And there's a way. But nothing happened. For the 3 good years that I stayed in Kawangware, I was a walking scarecrow. No food, no money. And you have a baby. I have a child. I used to beat that child proper. Depression. Akiitisha chakula na mtandika na mgonganisha na huko kwa ukuta. I never knew that. Unajua mi sikuwa najua ni kama na una project on the child. Ama naugua ama kuna kitu inanikula, hapana. So hata malipe nilikuwa naishi kwa hiyo plot, walikuwa wanajua huyu mama anachapanga mtoto wake sana. It's because I had so much pain and the only way I could release it is through that child. Yes. So I really used to beat him so much. Alafu anatoka nje unapata anaita watu, unasikia so you are a single mom and the plot and umeishi wako married. So unaona kuna vile mtoto ana feel lonely juu watoto wako na baba zao. So ningemuona ameenda kusimama karibu na baba ya mtu, nilikuwa namchukua na mtandika vibaya sana. So angeniuliza anything, ama hata watu walikuwa wanajua baba ya huyu mtoto wako Dubai. I used to say that. Ndio sasa wasiniulize maswali mingi. Kwa sababu alikuwa mweupe anakaa mzungu. So most of the people knew that my child ni mzungu. So wangeniuliza ningekuwa nawaambia baba yake anaishi Dubai. Kumbe Dubai ndio hii. Dubai ya Kiambu. Sasa Dubai ya Kiambu ndio hii. And at that time, hii time when you're a baby, you don't have job, you don't have money, is the time you are abusing drugs. Yes, I was still abusing drugs. But that time I was working in Mombasa Road, call center. Yes, nilikuwa nafanya kazi Mombasa Road, but I was still not okay. I was completely not okay. I used to abuse drugs vibaya sana. Nilikuwa nakunywa pombe vibaya sana. Hata nikiwa nyumbani nilikuwa nakunywa pombe mpaka nilikuwa nabebwa na wheelbarrow hivi, narudishwa. So hiyo shame ndio ilifanya nikatoroka huko, nikakuja huko. So bado drug ni kitu yenye uwezi wacha hivyo. Ati kama ni chakula umeshiba unaacha, hapana. So I continue. Yes. So you can imagine I'm abusing drugs and I don't have food. So you are stressed. I'm stressed. Here is a child. Again nimejificha. Hata Facebook hakuna mwenye anajuanga kama nilikuwa Facebook. So I'm living in a shell. Nimejificha. I don't want anyone to come closer to me ama niulize whatever ama nini, hapana. So I was just like that. Yeah. Wow. We go back to Engineer Paul. Yes. Yeah. At what point do you meet this beautiful lady and
when you were meeting her, were you planning to marry? There's something that you saw in her and you were like, huyu napeleka home. Okay, as part of engineer, kama like tuseme kama in your studio, before you get there, lazima sisi tuigie kwanza. As ugly it is, to make sure it is beautiful. Yeah. There's cold air, unaona. So it happened to the office. The call center now? Not the call center. Now where penye nilimpata sasa. Okay. So mimi nikapata contract ya kuweka AC in their offices. So when they came, they wakaanza kutumia my product, now the ACs. So the guy, my employees wenye walifanya hiyo kazi, tumekuwa tukifanya kazi na wao all along. But imagine the same AC, the same make, everything, but hiyo ya huko kwao ilikataa. Until nikatoka Mombasa ndege ya saa 7, nikakuja hapo kwao, but within 20 minutes I was able to solve the problem. Na mashini ikaanza. Tena nikarudi Mombasa. The same evening. Sababu I had a meeting the following day. Now akona contact zangu. Mimi hata wakanimpata pale reception. By the way I was hitting a heartbreak by that time. Mimi sikuwa nataka kuona anything to do with the girl, msichana, mama. Hata ameingia. Hata yeye nilimuongelesha kama nimejishika hivi. In case of anything, you have my number, utanipigia. Yeah. Na mimi nimeenda. Na mimi nikatoka nikaenda. Tena kufika Mombasa, akanipigia. Machine imekataa. Now inafanya but inamwaga maji. Okay, in AC kuna ile process when it is cooling, kuna ile maji wewe inakuwaga nayo, so there's a pump that pump out that water. But the way that AC was connected, there's something called outdoor, haikuwa inazimika. So the machine ilikuwa ina ice. My mission was to make sure the machine is working by that time. So tena nikurudi tena. Kapata there's a problem, mimi nikaisolve. Kube alikuwa ananiona but hakuniambia. Unaona mimi na hila heartbreak. Yeah. So nikaenda nikamaliza kazi ya Mombasa na nikarudi Nairobi. On my way to Namanga, nilikuwa naenda one of the branches na Namanga, nikiwa Kajiado, nikasimama nikunywe kachai tukiwa na ule tulikuwa na yeye. Now alikuwa na both numbers ya the guy was with na yangu. So hakujua ametext nani. Kube alikuwa amekwama pia. Ni fair ama ni chakula? Chakula. Oh yeah. Sasa hakunitext, akatext that guy. Yeah. Sasa naye akaniambia, "Kai boss. Hapa kuna mahali tulikuwa msichana ananiambia hivi na hivi na hivi." Anambia anataka nini? Actually by the way, unaona Paul, mimi hata wewe sasa unaniambia una chakula, huwezi lala bila food. Akamuuliza anasema nini hana chakula. Hivyo tu. Akachukua hiyo namba, akamtumia. Was it 500 every had? I can't even remember. 330 ukatuma mpaka naza kutoa. Mimi na sikumbuki ni nani. Na hiyo story nikamaliza. You are just helping. I was just helping. So by the time nafika Namanga nikaona text. Kai thanks. Ujui mara umenitoa. Mimi nilikuwa nimekwama. Na mimi na kihere yangu nikamwambia in the case of anything. Nikasema nikasema makosa. Sasa tuko finals. Tuko semi finals. Ametoka Dubai ndio sasa. In the case of anything, wewe fanya hivi. Holla at me. Just text your number. I got you. Umefika? Hey engineer. Kube na yeye kama alikuwa anagoja that text. So hiyo evening tukaenda, hatukumaliza kazi. Nilikuwa naumwa na kichwa by the way. Tukalala na manga. So the following day, mimi nikamuuliza, "Are you okay?" Anambia, "Yes, I'm okay. But maybe don't do bad. Let me call you." Hey. Nikamwambia by the way hata sijajua nasaidia nani. Kanambia ni yule msichana wa reception mahali fulani, sitaki kutaja the company. Nikakumbuka.
Sasa conversation kaanza hapo. Nao tukamaliza kazi na manga na tukarudi. So nikiwa kwa nyumba yangu Nairobi, by the way, I have 2 houses even now, but ile si ati kuna bibi. Ile ni ya kazi. Just for clarity. Yes. Kwa sababu hata Naisha na anaijua. Anajua huko. The same house. So tulichat na yeye kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 8 ya usiku. Video nilimfukuza akamwambia, hebu lala, najua kesho naenda kazi. Kwa text nao, si ati alikuwa amekuja kwa text. Tukaenda hivyo. Mimi nikamwambia, I just want to see you. Nikubuke who you are. Akaniambia mahali tunaweza kutana. In the same office, but hapo nje. But nikamwambia, today sitamake, huenda nyumbani. So one of the Saturdays, nikamwambia, mi naweza kuja, but on your area. Na since you don't know me, huwezi ni trust, fanya hivi. Just look for someone, ama mahali penye unaweza trust. Mahali unaweza feel uko safe. Akaniambia, nitakuambia. Akaniuliza, ungetaka nikupikie nini? Nikamwambia, nao wewe ndiye. Nilimuita bibi by the way. Haya. Wewe ndiye bibi, just choose for me. But sina pesa. Sasa ananiambia hana pesa aje. Mimi naye I was very quick in that. So nikienda huko mahali alikuwa anaishi Kawangware, nikapata mahali barabara ilikuwa imefungwa na hakuwa ameniambia jamu ilikuwa hivi. Na mimi nilikuwa nao kuona huyo msichana. Nikarudi Gong Road, Kawangware hivyo na nikamake. Tena ukaanza kunyesha. Nikiwa na gari yangu ilikuwa inakaa kama matatu. Nikafika mahali alikuwa ananiambia. Anasema, "No, uko na matatu." Nikamwambia, ni mimi. So tukaenda tukamit. Mtoto wake mimi sikuwa nimemuona, sikuwa najua kama ako na mtoto. Aliniita dad. Venye tu amekuona. Vile tu aliniona. Aliniita dad. Mind that nyumba yake haijawahi ingia mwanaume. Ako Dubai, I was the first person kuingia bwanangu ako pale. Dubai. They knew that. No. Hata I'm sure mwenye hizo nyumba juu alikuwa anajuana, alimuuliza, "Kwana nini alikuja?" Mimi nikaenda nikapakuliwa. Sasa nikamuuliza, "Wewe mbona weki zako?" Amestuka, wacha nikuite kamestuka. Hiyo time kalikuwa kadogo. Kama saa hii. Si kama saa hii. Alikuwa mdogo. Yaani demu hata ungetamani kumuona tena. But mimi nikasema, How was the situation? You will give us some photos if you have. I have. Yeah, Nitawaonyesha. ziko TikTok ashaweka iko. Nitawaonyesha. I was looking so bad. Yeah. But mimi nikasema, hata ukipata nyumba ikiwa chafu, Unasafisha. mpaka ufagie, ikuwe nini? Safi. Acha ni stick hapo. Hapo ndio tulianzana na hivyo. Na ikakuwa. How did you feel the first time her son called you dad? Lazima usituke kwanza. Kwana ananijua. But tu, nikasema, sasa hapa nimeingia kwa hii nyumba. Unajua ukiwa mwanaume mahali unaingia na ulipangi lazima uogope. Unajua labda nimewekewa dawa ya kulala kwa hii chakula. Na kula na mtoto wake. Mimi nikakula na Jason. Tulikula vizuri sana. Nyumba yenyewe hata iko mpaka na meza. Tulikulia chini. Sasa mimi nikiwa pale, akaniuliza, "Mnataka kunywa soda?" I had a trouser jeans, ilikuwa na kamfuko hapa hivi. Nikatoa tu note nilikuwa nato, nikampatia 1K. Akaenda akatuletea soda. Then she had a TV, haikuwa na remote. Imagine the same day tumekutana, nikamwambia tuende tutafute remote. Nikamwambia fanya hivi, juu sina pesa ingine, shika hii simu, nikampatia mpaka pin namba ya M-Pesa. Enda na hii simu, akaenda mahali na hapo kachuo. Ameniacha na mtoto wake, nikasema, "Kai, sasa nimefanya nini?" Na asiporudi. Na akitoroka. Simu si shida sasa juu niko na pesa naweza nunua simu nyingine. Sasa uko na mtoto wa wenyewe. Sasa niko na mtoto wa wenyewe. Haya. Na ameshakuita dad. So mimi nikatulia, nikaona amerudi, akanidanganya amekosa remote. Kumbe
shida zenye alikuwa nazo, yeye alikuwa anaona pesa, anakalculate zile mashida yako nazo, anaona fadhali pesa inisaidie kufanya kitu fulani, unaona. So nika understand yeye, na kuna venye nilimboost hiyo time. Na imagine atukaa 1 week ile kampuni ilikuwa anafanyia kazi ikampromote, akakuja hapa Kerogoya. Wow. That is how her journey of life now started. Yeah. Wow. Aida, you are in the reception. Yes. You've seen this man come work in your company once, twice. What gives you the confidence to text them? Manze sina, how bad was the situation? Manze, it was so bad. Plus, so nilikuwa nishatoka kazi ya call center. Hii ilikuwa kazi ingine nilikuwa nimepata ya receptionist. So, sijui, I don't know. Nile sasa unangalianga as a lady, huwezi itisha mwanamke mwenzako pesa ya chakula. Obviously, na plus hiyo kampuni vile ilikuwa na hao wasichana walikuwa wamejibeba, ulikuwa unasikia aibu sana. Ya kulikuwa na aibu mingi, ilikuwa na aibu mingi sana. Plus hata vile nilikuwa nakaa vile, yani nilikuwa nimejitenga sana na vile nilikuwa nakaa, because the ladies were so smart in stilettos, in heels, but now the CEO has believed in you that you are the face of the company. The first person to see when you come, it is me. Mimi nikaona tu mimi nimefika mwisho. Nilikuwa nimefika mwisho kabisa. Nilikuwa nimefika mwisho. Sasa namba yenye nilikuwa nimechukua namba ya wao wawili, yeye na huyo mwingine, kwa sababu as receptionist ni lazima ningekuwa na contacts zao. So I texted the other guy, and the other guy kumbe yeye pia hakuwa na kitu, so ndio akamuomba. The situation was so bad. It was so bad. Wow. Ilikuwa mbaya sana. Nikumoto manze. Take us through your dating period before now you decided to settle in together. And how do you now introduce your son fully to Paul? Like huu ni Paul, atakuwa wetu na ni wetu aendi. Arudi Dubai sasa. Sasa wakati tuliachana na ule, alikuwa mwaka moja na miezi miwili. So hakuwa na mind ati ako na baba. Yes, hakuwa na mind. Na hata mimi huwa sijawahi elewa mpaka wa leo how he met Paul and called him dad. Hiyo kitu ilinistua sana. Hata wakati nilimpatia chakula mimi nilikataa kula. Nisema, na wakati sasa alikuwa ameanza kutupea pesa, mimi nilikuwa no devil worshiper. Because how comes na vile anakaa mtu mwenye anafaa kuwe na familia. Unaona, plus anatoa pesa ovyo, na plus watu walikuwa wamesema sana my son is very cute and handsome. Unaona, so it got the attention that he might be interested in the son. He might be interested in the son, sacrifice. So that was in my mind. So niliogopa wakati za kwanza. But sasa as we continue chatting, communicating, I knew he was the one. Kwa sababu hata nilikuwa nimeanza kufundisha mtoto wangu kuomba. Nikamwambia tuombe tupate dadi yako na pesa. Even now, anajua baba yangu ako na pesa. And for me, I had prayed to God and asked him, anipatie tu mwanaume mwenye ako na wazazi, so that I can know how it feels to be loved. Hata kama watanipenda 100% kama mtoto wao, nilikuwa natamani tu hiyo attention ya mzazi. It revolved to around me. Na nikaomba sana nipate pia mwanaume mwenye ako na siblings, so that I can know how it feels to be loved by the siblings, even though I have one, but I really wanted to know, and I really wanted to be in a family enye iko 100% full. Yes. Wow. Paul. Yes. You've met this beautiful lady. She has a son. Yes. Na mumeanza courtship, games pale. How do you introduce her to your family? Na unawambia she's not alone. She's coming with a baby. How are they taking the information? First time naweza elezea kitu moja. Wakati aliambiwa kuja hapa Kerogoya, I knew me and her we are done. Naona. Kwa sababu sijui akikuja hapa atamita kina nani. Na ata behave at. Sababu that time mimi nilienda Mombasa tena na nikakaa.
Na nikampeleka tu hivi hivi. Kwanza nimsome. Sikuwa nimemaliza kumsoma. Sijua naye ukiwa na pesa. Huwezi jua mtu anapenda pesa ama anapenda ama anapenda mimi. So after kitu kama 3 weeks nikasema wacha niende ni meet huyo dem kwanza. Nione vile anaishi saa hii ama atanificha ama atakubali niingie kwake. Mimi nikakuja. Mimi vile nilikuwa nakuja, now the gari yenye nilikuwa najua sio yenye nilikuja nayo. Kuna nyingine. Sasa nikakuja na nyingine ndio. Kwanza nimuone sasa kwanza nikiwa mbali kama atakuja na majamaa. Waninyang'anya gari. Now gari ilikuwa na tracker. I had shared that tracker to somebody else and it track. Na ilikuwa na kisu. Na kisu. Yes, ilikuwa na kisu. Let me ask a question first. Kwani ilikuwa jambazi? How bad was the situation with Ida? Mpaka ukimwangalia una feel insecure, unasema am I safe? Si bad. That time magari zilikuwa zinaibiwa sana. Unaona? Hata ukipea mtu lift, hiyo gari hutaenda kuwa na hiyo gari. Anakugeuzia. Inaenda unageuziwa. But mimi nilikuwa na courage kidogo. Nikiwa shule nilikuwa nasomea taekwondo for about 3 years. So nikasema hata wakuja watatu nitajua vile na niko na kisu. Sasa tulikuwa na now ile kitu nilistua mara alinitumia live location. So ninakuja nikimsearch. Barabara yenyewe nilikuza na zile kona nilipiga by that time. Nowadays was sioni hizo corners. Eneo nikakuja. Si kurudi Nairobi hiyo siku. Ilibidi nikae, it was on Saturday. Nikakaa hiyo Saturday. Then Saturday ndio tuliongea vizuri. Na nikaona si mbaya. So the person mwenye niliongea naye kwanza ni my sister mwenye ananifuata, anaitwa Monica. Nikamwambia kwa hivi na hivi. Lakini naye akaniwarn, mwangalia kama ni pesa yako umefuata. Nikamwambia hapana, nimemjua sasa ni kitu kama 6 months. Unaweka kauogo kidogo. Kaniambia ni sawa. Lakini unataka tumpeleke home? Namwambia yes. Yeye akaniambia mimi ndio nataka tuende na wewe nimshike mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi nishatoka huku. Sasa ni handover achukue nafasi yangu. So kitu after 2 weeks tukapanga nikampeleka home. But before tuende home nilikuwa nishaambia madhi na dad. Ukamwambia kuna mtoto? Yes. Oh wow. There's always a notion that when a lady is coming to a family, kwanza for a guy that has money na kuna mtoto, family inakuanga like she just wants to bring this burden kwa kijana wetu na mtoto si wake. You didn't experience none of that. Hata wakati tulifika nyumbani, my dad alipenda kijana na akamwonyesha shamba mara anaweza jenga. The same day. Yes. That is beautiful. Na jina akambadilishia. Pia leo akampea yake. So now that your son uses Paul's father's name. That is anaitwa Jason Daniel Mwema. Wow. That is beautiful. You are so lucky. Now there's something that is getting my attention and I'm sure there's someone who is watching pia anajiuliza sahi. Time yenye Paul is meeting you, you're borrowing money for food, anakuogopa mpaka anakuja na kisu. Have you stopped using drugs completely? Sikuwa nimeacha. As I have said, I was an addict. Sikuwa nimeacha ile pase, but ile kidogo unaguza unaacha. Unaguza unaacha. Unarudi hivyo unaacha. Unaget. Because sasa the stress zilikuwa zimeanza kupunguka. Now I'm getting money. Unaona? Your money is from Dubai. My money is from Dubai. Unaona? Hata I'm sure watu wakawangware watajua. Plus I'm getting the attention that I wanted. My son also has a dad. He's getting the attention that he wanted. So depression inaenda ikipungua, mwili inakuja vizuri, nimeanza kukaa poa, plus stress sasa zilikuwa zimeisha. Yes. And do you immediately open up to him about your lifestyle? Kidogo. But sasa mi nilijua hata nisipomwambia, trust you me, kuna kwanga na wale watu wenye wa familia wenye wanaweza kuwa lazima watamwambia. So I knew even if I'll not open up to him, somewhere ni lazima atamwambia. So me I decided, let me first
open up to him, nimwambie this is who I am, I've been doing this and this, I've been taking drugs, nimekuwa nikivuta bangi, nimekuwa nikifanya hivi, and he accepted me the way I was. Yeah. Yes, just like that. Ama ndo maana Paul alikuwa anabeba kisu. Sasa nataka kuelezea kuhusu kisu. Kisu haikuwa ya Aida. Pana. Security. Nimekuambia that time ni wakati magari zilikuwa zinaibiwa sana. So mimi nikasema hata kama gari yangu itaenda, kuna mmoja lazima nitapiga kisu. But si yeye. Yeah. Tushike hapo. Majambazi. I'm not a murderer. Yes. Ni ile for self defense. Defense, yeah. Gari zilikuwa zinaibiwa sana. Sasa wewe unaenda mahali ujui ati Kirugoya. Mimi sikuwa jua Kirugoya ni wapi. Akaniambia Kirinyaga, at least ningeelewa. But Kirugoya hotifu anatumika waniibie gari. Mimi nilikuza kama mwanaume to Saturday. Mapema saa 9 was here. Kenye kinazaliwa kizaliwe. Demo katokea. Ni shopping, nimejaza boot. Kaniambia hajaiona hivyo. Tukaenda tena super. Unajua lazima uko romantic kidogo. Kamuongezea zingine. Hata chakula by that time nilimwambia mimi sikuli kwa hoteli. Nakula kwako. Sababu nataka nijue pia vile anaishi. Kanipeleka, kapaka gari hapo nje. Kakonfirm kama aramu inafanya. Kama gari itavuza nitasikia. Unajua si hata amekwambia at first alikuwa ameogopa. Hata mimi lazima niogope. But ingekuwa mbona kaogole sikuenda na kisu. Uza was okay. Huko ni home area. Huko hujui. Huko sijui. Yeah. Inakaa ushago. Hapana. Gari yangu iende saa hii. Ndio mara nikabadilisha gari. Yeah. Naona. Ndo asijue mbali wa matatu. So we take back. Ndio kama ameelezea wale inakaa hivi na hivi. Wa confused. Hiyo. Mzaza. So when wakati she's opening up to you, I am a drug addict who is recovering. And she has a son. Kuna kale kawoga ka, what if she doesn't recover from this addiction? So what's next for me? But hakuwa na enemies behavior yenye naweza onyesha. Alikuwa anatumiza vitu. I know that time she was tempered. But hiyo inistui. Nimeona mengi. Nikajua nitalainisha mimi mwenyewe. Mpaka saa hii. Na vilako mlembo. Sana. Hata kamenona vizuri. Saa hii hata alisema hiyo time alikuwa mweusi. Saa hii si mweusi. She's nice. Wow. Aida, meeting now Paul's family. How was that for you? Because you've been praying to have a husband who has money and have a family set up when you kona baba na mama. How was that experience for you? This was an answered prayer from my son. Kwa sababu pia nilikuwa nimemfunza kuomba hivyo. Kwa sababu nilikuwa nimeomba sana. I really wanted a family. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye nasemanga marriage works. Kabisa. So, the sister who is Monica, alinipenda sana. Sana tena sana. And she has always been my role model. So, ni yeye alinishika mkono na kanipeleka nyumbani. The father, the dad, alipenda sana. Alinipenda na akapenda plus. Yani, sijui ninaweza sema love at first sight, ama sijui ninaweza sema aje. The mother also loves me so much. Hiwezi ikapita siku 3 kama hajanipigia simu. 3 days. Uko sawa? Mtoto wako sawa? Hata huwa anasahau huyu mwingine mwenye tumezaa na Paul. Jason ako aje, ako sawa? Na wewe uko sawa? Namwambia mimi niko sawa mama. Kabisa namwambia mimi niko sawa. Yani that was an answered prayer direct from God. And I don't take it for granted. Yes. Now, assuming that now Jason is grown, ni kakubwa kidogo, have you ever sat him down to explain to him, the dynamics of your family? Anajuanga sina mama. Yes. Na pia anajua kukaa ako, so kukaa ni baba yangu. So anajua, plus anajua wenye wamenilea. So yeye anajuanga kuna makuka wengi na kuna mashosho wengi. Plus sasa kuka mama ya Paul na baba ya Paul. So for him, ako tu sawa. Anapendwa huko, anapendwa huko. Yes, and now the dad loves him. Oh wow. Now getting into marriage.
mumeacha zile games za kuvisitiana in long distance, anakuja leo kesho hayuko. How was marriage for you to now? Sasa mko ndani ya nyumba daily. You are waking up, you're seeing him. Mnalala pamoja. How was that for you? Paul is a calm man. Sijui hata amepata wapi courage ya kuongea, but he's a calm man. Lakini sasa mimi ni ule, sijui hata naweza sema mimi nani. Yani I'm hyper. I was born a hyper child. I'm still hyper until to date. But for him, kabla akuja anielewe mimi ni nani, tulikuwa tunakosana kabisa. Paka anaenda ananiambia sirudi huko, namwambia sawa. Kina akikakaa je ni mimi nilijioshea. Mbio anarudi. So kabla nikubali, plus my character, it took him a lot of time. Kwa sababu sasa tumeshaanza kukaa pamoja. So that's why mpaka wa leo we can do a video TikTok pamoja naye, na unaona hana aibu. Kwa sababu ashajua this is what I like and this is our character. I cannot change it. I can change asivute bangi, asikunywe pombe, asifanye nini, but this one is inborn. This is her personality. It is inborn kabisa. And that's why you have noticed us. Yeah. Right? Yeah. Juu sasa kama angekubali kusuppress nikae tu hivyo, ningekaa kama mtu mwenye bado nimenyeshewa. Yeah. Na ningepata kan opportunity huko nje ama nipate mtu mwenye ananielewa, ninge up na huyo mtu. Naelewa. So he's a calm man, mimi niko hyper, but sasa tumeblend vizuri. Amekuja kuni-understand, mimi niko hivi, na pia mimi nimekuja kumuelewa yeye ako hivi. Yes. Paul, what are some of the things alikuwa anafanya unasema ai, sasa huyu naye ni nini hii anafanya? Like uelewi kabisa nini anafanya. Okay, ni vitu mingi. Okay, most of it yenye sasa naweza sema ilikuwa baya sana ni hiyo kuwa na temper. Unaona? Na mimi kuna kitu moja sipendi. Nikiona ni kama mimi hatuwezi pigana na wewe, takuondokea mimi niende zangu. So hiyo ndio kitu yenye ilikuwa inanisumbua sana by the way. Sababu yeye shida yake ilikuwa ni moja. Vile unaweza taka kuwa romantic, ukuze kama umesurprise mtu mshike nyuma hivi. Kwake hiyo ni hasira. Hata niongelesha siku ngapi? Siku 2. Unaona? Nikashirua sasa huyu naye. Kumstua tu siku 2 sasa siongeleshwi. Na mimi nilikuwa nachifanya fagajisa. So niongeleshi. Sasa hiyo sasa ndio ni romantic. Achukua mtoto, tunaenda tunaosha gari, tunaenda hapa Kiruwea town. Sasa yeye ajui kwenye tuko. Anashindwa kwani wameenda wapi? Sasa niapige simu shishiki. Text. Kwani mko wapi? Umeenda wapi na mtoto wangu? Mtoto wako kama ni wako usingekaa na yeye. Sasa niko na mjibu hivyo. Naenda nanua kama nika chocolate narudi namletea. Unaona? By the way, mimi hata ndio nilimfunza simu haifai kuwa na password. Simu yangu na yake inaga password. Anyone can access someone's phone. Kitu ameninyima ni pin number M-Pesa. Mimi yako mpaka na ATM yako. Muulize, anaweza usiseme sasa wewe. How important by the way is that for a couple kutokuwa na hizo siri za M-Pesa, za pin number? How important is that? This is okay for me. Basi niseme mimi ni yangu, mimi nimechagua, sijasoma kwa mtu. Nilichagua tu mimi mwenyewe. So nikaona if you want to be a good person, kitu ya kwanza usijifiche. Be open. Mimi na Facebook my real names, TikTok my real names. Mimi situmiage hizi majina za Bruce Lee. Na unaitwa Paul. Yeah. So I think to be a straight person, na wa mzuri and open. Yeah. For you, Ida, what is that one thing yenye haukuwa prepared for that you met in marriage and you have to adjust? Useme this is something that I have to learn and live with as a married woman. As I have told you, mimi ni ule demu mwenye nilikuwa najipigania. So nilikuwa najua hakuna mtu mwenye anaweza kuniambia kitu. So kukua submissive under him, it took a lot of time tangu nikubali enyewe nimeolewa. Na sasa nikiambiwa na mzee ni kwenda hivi, ni kwenda huko.
ni kuenda huko. Kwa sababu angeniambia ni kuenda huku na mimi nilikuwa nimepanga kuenda huku, ilikuwa tena vita. Ilikuwa a very big fight. So ilibidi tu nimemuelewa na yeye amenielewa. Na I came to realization that submissive is the key in marriage. It's very, very much important. Na submissive haimaanishi mzee akukalie ama akufinyilie kimaisha, tuwezi enda hapo nje upunge hewa ama uende ukae na marafiki zako mkae chini, wewe sasa wewe umeolewa, wewe kaa kwa nyumba. Hapana. Respect him. That's all. Usimuogope kurespect. Respect is very paramount. It's very important. Yeah. We come to now, you umehamishwa Nairobi by your office, you've been brought to Kerogoya. At what point do you guys, do you, I don't know whether if you're still employed, I'm assuming you're not, at what point do you leave your employment and you build this business empire that you two have together? I was employed, I was a relationship officer in a microfinance. And then after a year, I got promoted to a manager. Yani God alikam through hivyo, just with form 4 papers. They believed in me na plus nilikuwa nachapa kazi vibaya sana. So waliniambia, Aida, tunataka tukutest with this position, tuone kama utafanya vizuri. And I know if my CEO is watching, nikaweza taka kurudi tena, atanirudisha. Kwa sababu nilikuwa nachapa kazi vibaya sana. So after giving birth to my second born, who is called Joseph, nilirudi tena, but after 6 months niliona he's a CEO. So na mimi nilikuwa najua this man was brought into my life so that akuwe kitu yenye iko ndani yangu, because I had something in me. The only thing that I lacked is someone to hold my hand. So I definitely knew that if I can be married to a CEO, if I can be married to an engineer, I can as well build my own brand by, of course, his help, because he's very supportive. Zile pesa zake zenye nimekula nikijaribu biashara zikianguka ni mingi. Na hakuna siku yenye amewahi niambia hapana, unakumbuka nilikuwekea zile, kwa sababu hata wakati niliacha nilianza kuuza nguo za Isili. It never picked well. He gave me 70,000. I went to Isili nikanunua manguo, nikakuja haikupick vizuri hata kidogo. Nikauza kila kitu dami, manguo nikakula pesa peke yangu. Still sikumwambia business imeanguka. But sasa ni kama alisense tu, kwa sababu sikuwa naenda kazi hivi. So I decided I can as well do baby clothes. Juu kupata tena nguo za newborn haikuangi rahisi. I can as well do. So this time round I started from scratch. Nilisema nirudi tena niombe pesa? Hapana. Lakini sasa nilimuomba 40,000. Nikamwambia wewe nipe tu, takurudishia. Nikachukua hiyo pesa, of course, sasa nilikuwa mwerevu this time round. Nikasema hii 40,000 nitaigawanisha mara mbili. 20,000 nitaweka mahali, ndio kikiumana nisikose kupata pesa ya kumrudishia. Alafu 20,000 nyingine niitumie. So I went to Kikomba, nikachagua vitu 1 2 3 na nikasema sitatafuta nyumba, sitampatia burden. So nilianza kutandika chini. I started my business. Nilikuwa naenda kuomba chandarua mahali, natandika chini. Ikifika jioni naenda pale nyuma ya Kitchen City, natandika hapo chini. Ikifika masaa ya saa 2 nakuja kwa nyumba nauzia online TikTok. So and it started picking up well. And this time round, after 2 months, I decided I can now have a shop. Nikarudi tena kwa Bazu. Nikamwambia sasa mimi tu nilipie tu rent mara ya mwisho. Kuna hii nyumba yenye nimepata na rent ni kiasi fulani. Nilipie tu rent na najua nitainuka. Na kwa sababu pia yeye alikuwa ameona from afar that this girl paka ana deliver. Kwa sababu hata kudeliver hizo goods I did not know places. Nilikuwa namuuliza Wajia ni wapi, anaambia we leta nikupelekee. Baringo ni wapi, anaambia we leta. He was still supportive even in that
process. Juu sasa nilikuwa nauzia kwa nyumba, delivery zinajaa hapa, akikuja weekend anateremka nazo. Anaenda anazituma. So nikaanzia kwa hiyo nyumba. After 3 months I was doing very well. I now decided to vacate to a bigger house. I was the only employee. Now I have 5. I have 3 at the shop. I have 1 who delivers bills, and I have another one in Nairobi. Mwenye pia ni mtu wake wa mkono anaitwa Patrick. So nani yeye ndo alinitafutia. Unaona, so he's still supportive even through all stages. Akaniambia, juu mimi sitakuwa naweza na enda mbalimbali, wacha nikupatie huyu. So I still have 5 employees at the moment. From being 1, now I have 5. Wow, congratulations. Now that you're both earning in this marriage, how do you handle your finances and bills? Who does what? Where do you keep whatever money? Where? How do you navigate that aspect of finances in your marriage? Who to answer, me or both? Both of you, ama answer. Na unajua kwa mwanaume wa nyumba lazima uendelee tu kusimama kaa bazuu. Naye lazima. So pesa yake mimi nataka kujua anapeleka wapi, wanakula na nani. My mission was to make her grow na asimame kivyake. Sasa hata kama sema ananiacha, hata tukaachana saa hii, anaweza sema I had a man. No. Kwani wewe you did not have a woman? I had a man. Okay, support inakuwa 2 ways. We support each other. To an extent niliona bibi yangu hafai kutembea na sema matatu ni mbaya ama pikipiki ni mbaya. Acha nimpe gari moja. But before nimpe alikosa 2 accidents. Nikimfunza gari. Moja huko Sagana na nyingine hapa Tukerowea. Na zote zilikuwa costly, juu zilikuwa kidogo. Nikaona ni vile sasa hanisikizi. Acha nimlipie driving school. Sasa huko nilienda kulani vizuri. Wakaniona sasa ameshikashika, nikakuja nikamwachia gari yenyewe. Bwana namwambia nikiuza ile siku tena nimeuza. Ujue ni wewe naenda kununua. Sasa hiyo ni dawali yake, huwa anatembelea. Anajua. True of us. Andanganya. So you handle every bills? Yes, I have to. Wow. Yes. How does that feel for you? It feels nice. You have your own money, but lakini sasa ujue huwezi muachilia kila kitu. Si ndio? Kuna zile kidogo kidogo, hata hii ni yeye amenunua. Hata hii. Unapata even the dressing, I do his dressing, unaona. Sasa huwezi sema sasa pesa ni yangu, mimi niliolewa. Sijui ni, lakini siwezi lipa rent. Siwezi lipa school fees, but small like shopping, nini. You will handle. No, I will handle. So yeye nilimwachia zile projects kubwa kama kujenga, kufanya ABCD hivyo. Lakini sasa mimi tudogo the things that a woman can handle kwa nyumba I do. Yes. Looking back at your life, do you have any regrets? I don't have any regrets because life yangu ni God alipanga, na mi hata sahi nikarudi nyumbani kwetu. I'm a role model to many. I'm a role model to many, and I've inspired so many. Na nimefanya single mothers wakakuwa so much motivated and inspired that there is a God of second chances. Na kama marriage yako ilivunjika ya kwanza, God will still give you, maybe mwenye alikuwa amekuoa, you are not compatible. Ama hange kupeleka vile alifaa kupeleke. Like sasa mimi ningepata wapi motivation ya kuwa CEO kama yeye? Singepata, si ndio? So I knew I had something in me. He knew I have something in me. Now I may grow, I may nurture with money, with support, with everything. I may nurture up to where I am right now. So sahi hata nikaweza funga macho nirudi nyumbani. Huwa sirudi nyumbani na shame.
The shame is gone. The shame is gone. Yani God ali make sure wipe everything. Ametoa hiyo shame, amenitengeneza. Hata sahi nikirudi nyumbani, hata sahi naweza panga safari. Yani si lazima niambie mtu naenda nyumbani. But during those days, hata labda ningeenda kama nimejificha. But today, I can go back driving. Yes. Narudi nyumbani kama naendesha gari yangu. Narudi nyumbani kama nimeolewa. Narudi nyumbani kama niko na employees. Narudi nyumbani kama simu zangu zinalia right. Paida, uko na hii. Yani, I'm feeling niko tu sawa. Me, God has made sure that amenipanguza mavumbi kabisa. Ametoa shame kabisa. Kabisa. This question is for Paul. Yes. There's a saying, especially in Nairobi, ati baby daddy hanyimwi. Na sasa umekuja ukapatana na mrembo mwenye alikuwa Nairobi with a child. In this journey yenye unakuja kusettle up to now, ushaikuwa na fear ya what if Baba Jason amerudi kwa life ya mtoto wake, how will I handle the situation? Okay. That is very simple. Ni babake, na atakuwa babake hadi mwisho. Ila ni kusikue na zile vitu zinaitwa hidden agenda, kurudi nyuma ya tent, wanafanya vitu behind my back, alafu nikuja nijue. Siwezi furahia, na siwezi take it seriously. So, Jason ako open. For me, naweza sema ako open. Akiamua ni ule, atampelekea ule, siwezi mfunga. Naona. Na hakuna siku naweza ambia Jason mimi sikuwagi baba yako. Sitawahi. Hata yeye anajua vile huwa tunakaa na kijana, ananipenda sana. Hata yeye ajui kama kuna kwa na baba mwingine. Yeye anajua mimi ni baba yake. Unless sasa yeye amwambie. But kama inaweza fika hiyo situation, ama that time anataka ku open up, sasa sijui anaweza tumia formula gani. Unaona? But vile tu nimekuambia, Jason ako open. Ako tu open. But naweza mpigania kidogo pia. Kulingana na vile my husband ameweka huyo mtoto, sidhani kama naweza muambia huyu si baba yako. Sidhani. I'll break that child. Nitakuwa emotionally, nitakuwa nimempatia stress. Nimemfanya sijui amekaje. Kulingana, it depends with vile mwanaume anakaa na mtoto wako. Unajua kuna mahali unezeenda uolewe na hao watu wanini mtoto. Wanna make sure that child knows you don't belong here. Yes, wakutesee mtoto kabisa. Even you don't have to tell that child this is not your father. No. They will know. They will know. He will know. Na sasa ujue pia God ametubless na mtoto mwingine. Unaona? So vile maybe anaweza treat huyu wake. Alafu mistreat huyu. I don't need to tell that child this is not your father. They will know. He will definitely know. Plus hata madada zake ni kama wanafanananga na huyu mtoto wangu. Yeye ndio mweusi kwao. Mtoto wangu ni mweupe. Na madada zake ni weupe. Yes, mmoja anaitwa Monica. Akisimama na yeye hapa utasema huyu ni wao. Kabisa. Plus vile wameweka huyo mtoto, huwezi mkamwambia vitu. Unless I don't know, unless yeye aende na huko aambiwe wakukosangi hizi vitu. Aende huko nje aambiwe na mtu, but trust you me. Vile my husband ameweka huyo mtoto, ukaweza muambia umemdistract akili zake. Utakuwa heartbreak ile kabisa. Even the first person the first person my husband anaulizanga akipiga simu is Jason. Jason ako aje? Unaona? Akiingia hapo kwa mlango, the first person he hugs is my son. Anasahau hadi huyu mwingine. True or false? Anasahau hadi huyu mwingine. Napata Jason amemkini, "Daddy umekuwa wapi?" Hata kama tulikuwa tumekosana, unaona huyu anakunja mkia. For the sake of this
child. And mi huwa naamini huyu mtoto ndo alitushikanisha. Because ile upendo enye unaweza patia single mother ni kupenda mtoto wake. Ukipenda mtoto wake umemaliza. Umemmaliza kabisa. My son loved him even before I said now sasa tunaweza kaa pamoja. Kumuita daddy, mimi sijui hiyo kitu ilitokea wapi. Juu sasa kama nilikuwa labda nimeleta daddy mwingine ama wanaume wengine, watoto hawakwangi wajinga. Angesema kwani huyu daddy mwingine tena? But he automatically called him. He went and hugged him tightly. Nikawapatia mpaka chakula. Mimi hadi nilikuwa naogopa. Nilikuwa nimekaa huko mbali na wapatia chakula. Wanakula, anacheza na mtoto. Sasa mimi nilikuwa nimestuka kabisa. Nikaona hebu mimi niuache. Hata alikuwa amefikiria nimeweka sumu kwa hiyo chakula, ndio maana sikuli. But mimi akili zangu hata hazikuwa huko. Akili zangu zilikuwa how my son has bonded with this stranger. The very first time he's meeting The very him. first time. Wow. What advice would you give single mothers who are getting into relationships and marriage? Respect that man. Respect a man who takes care of a child he did not give birth to. Respect that man. It's not a favor. Si ati ni favor wanakufanyia juu. Obviously, supia umeolewa hapo. Yeah. But I sijui naweza sema nini. It's not even a favor. I don't have the right word to put it. But it is more of respect. Kushughulikia mtoto mwenye si wako. Leave alone unajua unaweza shughulikia mtoto na umchukie. Leave alone kumshughulikia. Kumshughulikia na kumpenda. Na usiwahi muonyesha any gap. Respect that man. Kabisa, respect. Baraka zingine unajifungianga kwa sababu ya kukosa kuheshimu tu mtu. Juu mwanaume anaenda kama anaenda ni wa mjengo ama ameenda amefanya kazi zingine huko, akuletee hiyo 200 ndio wewe na mtoto wako mkule. Mind you, hata hujamzalia. Ni nyinyi wawili anashughulikia. Just respect that man and always pray for favor, because me I believe ni favor ya God imetufikisha mahali penye tumefika. Ni yeye kupenda huyo mtoto naye God akafungua milango. Even when my son is praying, hata ninakuanga na mrecord, huwa anaomba, Dad I pray, God I pray for my dad to become a billionaire. Wow. I pray that we have the biggest wedding. Huwa anaomba hivyo. So it definitely means kuna mahali venye huyo mtoto amemweka, and you cannot change that child. Yeah. Huwezi mchange. Huwezi muambia huyu si babako. You cannot. So to all single mothers, wenye wanaona ni kama wali lose hope in marriage and there is no man who can marry them with their kids, there is always a God of second chances. Na akikupatia kitu this time round, anakupatia kitu nzuri kabisa kuliko ile ingine. When he restores you, he makes sure that he restores you but on a better way. Yeah. Amekusafisha kabisa, amekupatia mtu mwenye kama ule alikuwa 1 2 3. Huyu naye amemweka, God amemweka on another level. So hakuna ku give up. To all single mothers, there is no giving up, and always believe that God alikutoa hapo for a certain reason. Maybe hata wewe ndio ulikuwa unafungia huyo mtu kupata baraka zake. Yeah. Sure, si ndio? Maybe wewe ndio ulikuwa unafungia huyo mwanaume go from ladder 1 to ladder 2. Unaona? So wakati mmeachana, God make sure that huyu amemraise to another place, na pia huyu mwingine amemraise to another place. So God gives you someone who is compatible. Yani mko compatible kabisa, in that hata mkikosana you feel so uncomfortable. Si ile ati mmekosana na wewe unasema kaende. Twende, si niko na pesa. Akikata, you feel uncomfortable leaving that man. Yes. Yeah. And to you, Paul, what would you tell men who are
settling with ladies who already have a child? By the way, it is very simple. Because every man mwenye anataka kuingia kwa marriage anakuwaga na lengo moja, kukuwa na bibi. So on the way, maybe mwenye amekutana na yeye ni single mother. Unaona? Now, mi Kenya naweza sema, it's up now, men huwa wanapenda, wakiamua kupenda, watapenda. Now it's up to the single mother kukuwa na ile, kama uliachana na baby daddy, ni sawa, niambie tu ukweli, usinifiche. Niambie, ilikuwa hivi na hivi na hivi, but we still communicate. Mi nitakuuliza, why communicate? Nini umekosa? Nini sikupei? Okay, we are communicating because of the kid. Now, you are supposed to do it in this manner. Si ati like, wakati, kama mi ni mtu wa safari sana, nimeenda Kitale. Now that's the time. Now the man anakuja, wanakutania na huko. Asijui ati aone mtoto. Unaona? So, mi naweza advise those men mwenye naweza taka kuoa single mother, asiogope. Mtoto si kidoda, mtoto ni baraka. Unaona? Ni vile utabodi na ule mtoto. Ni vile utakuwa open na ule mtoto. Ukishampenda, kwanza penda yeye ndio upende mama yake. Yes. Wow. That's what I did. Yes. And it worked for you guys. Mpaka ikafika, hata hatu kukaa sana, birth certificate yake ikabadilishwa. Yes. Wow. Mtoto ni wangu. Two things before we come to the closure of this episode. Either, what would you tell someone who is dating a recovering addict? And also a girl out there, what would you tell someone who is a recovering addict, and also someone who is out there, maybe they have a baby, they might not be addicts like you were, but they are struggling in whatever way they're struggling with, identity, lack of money. What would you tell them today? First of all, you should know that addiction si kitu yenye unaweza toa mtu shati hivi itoke mara moja. It is a process. It is a process. And as I said earlier, si kama chakula unakula ukishiba unaacha hivyo, hapana. It is a process. Pole pole tu. Na at times God puts you in that situation so that inaweza fika mahali kama mimi naweza itwa mahali niongeleshe watu wenye wako kwa drugs, right? Kuna vile God huwa anakuposition. Kuna vile God huwa ana make sure amekufikisha mahali penye unataka, so that you can imagine wewe ukiniongelesha mimi about drugs. What do you know? I don't have the experience. You don't have experience. Yeah. You don't know anything. But what about me? You have the experience. I have the experience. Najua ukivuta bangi kunaendanga aje. Najua ukikunywa sana kunaendanga aje. So God pia ana make sure amekuput in that situation so that you can be able to handle such situations. As I said earlier, I can be able to talk to a single mother because I've been through that. I've been through that situation, but for you, hauna hiyo hauna any idea ati ukiachwa na mtoi kunaendanga aje. Wewe life yako iko sawa, but mimi niko nayo, the loneliness, the guilt, kutaka tena kurudi kwa huyo mtu. Yani you feel awkward. Why was I not good enough for that man? Mbona niliachwa? Kwa nini aliniacha na akaoa tena? Kwa nini? Na akakusahau na life ikaenda. Na life ikakuwa sawa. I can be able to talk to such women. No. I can be able to talk to a person mwenye anataka kufundishwa business. Because I've been through employment and I've been through business. So I know. So mi usema in every little thing. God hakuangi mjinga. Hakuangi mjinga. Anajua atakupitishia hapo so that you can have a testimony through what enye ulipitia. Yes. So hata unaweza pata kuna mtu alimaliza form 4 na akapita sana, lakini hakuenda mahali. Sasa anaona yeye life yake imeisha. It's not yet over until God says it's over. It will never be over.
until God says It's over. it's over. Wow. Hey, today I've been inspired. She's such a young girl, but with quite a story. And Paul for being such a gentleman, accepting her, ukamuosha, ukamtoa teens. Mpaka sahi anakaa hivi. Now what I want you guys to do, I would want Ida, tell the small Ida something that you would want this Ida to tell her before now you talk to each other. Hata sijui nitaanzia wapi. I really feel for that girl, for that small young girl. She had been through a lot. Talk of loneliness, talk of guilt, talk of embarrassment. But as I said earlier, it was not over until God said it's over. I am here because mi usema kama kungekuwa na mtu angenishika mkono nifike mahali penye mi singewahi serve God hivyo. Ningesema it is because of my aunt, because of my aunt alinishika mkono mpaka. The enemies are always part of the story. Always remember that when God akileta enemies, they will always be part of the story. So Ida was a young girl, and the guilt, the embarrassment, na hata nikaweza taka kurudisha hiyo maisha tena, singeweza kuchange anything about that girl. Wacha iende vile ilienda. Singe change even a step, even a single thing. Singewahi taka kuchange anything. It was the part of the journey, and God made sure nimepitia all those stages to be who I am today. Na kuna mtu maybe anaweza fikiria mtu anavuta bangi alafu anakuwa bibi. Ndio mimi huyu. Wewe ndio huko. Mimi ndio niko. It is God anakuanga na kila reason. Inakuanga God's plan. Kila kitu. Kila ulose wazazi, upate depression, watu wakuseme, uongelewe vibaya, your relatives hawakutaki, inakuanga part of God's plan. Wow. Now, before you talk to your son, I would want you to look at Paul and you tell him the sweetest words in the world. And of course, he's going to do the same. Dear Paul Mwema Kihara, I just want to appreciate you. Hukuangalia makosa zangu. Hukuangalia vile watu wangesema. Ati ulioa kasichana kadogo sana. Hukuangalia ati niko na mtoto. Hukuangalia vile watu walisema ati huyu alikuwa na hope from one club to another. You knew that I can change. Na unaweza nibadilisha pia. And God used you to change my life. You are my king. May God bless you. May God increase you. Ukitoka kwa mlango with empty pockets, ukirudi zikuwe zimejaa. In Jesus' name. Amen. It's Paul's turn now. My dear Ida, I met you and I fall in love with you. Haikuchukua muda by the way. Na kasema vile tu huko nitajioshea tu. Hata kama unakaa vile unakaa kama mtu mgonjwa, nitakupatia hata kama dawa za vitamin na matunda na utamelemeta vile uko bright side. I knew you are someone. Siku hope. Kube maisha si mteremko, lazima ianze pale chini. Mimi nilianza chini na wewe. Yes, I had money, you still have it, but hukuangalia, hukutake advantage. But I love you, and thank you for loving me. Mpaka mwisho kabisa. Wow, beautiful. And now a message to your son. Maybe he will watch this episode one day. My son, I have two. Yeah, your sons. My sons. Yes. Dear Jason and Joe,
I love you so much. Mungu anipee maisha marefu. Siwezi taka mlelewe bila mama. Life is tough without a parent. Life will never be the same without a parent. May God give me long life. May God bless me more so that I can be your blessing. Ati hata ukienda mahali uzunguke, unajua tu mama yangu yuko. Atarudi na atanishikilia na mikono zote mbili. I pray for you. I pray for your teenagehood. That msikue kama mimi. Msikue drug addicts kama mimi. I'm here to nurture you. I pray for your wives. I pray for your children. Wenye watakuja. Na naomba sana that your life will be complete. I love you so much. Na Mungu awabariki. Na msome mfike mahali penye sikuwahi fika. In Jesus' name. Amen. Paul, anything? About the kids? Yes. Yes. To the two sons, Jason and Joe. Here we are your parents. I'm the mentor to those two boys. Me, I never took any drugs. I have never. Labda pombe kidogo, but kidogo sana for me. Kidogo sana. I will still be their mentor mpaka mwisho. Nitawapenda, nitawasomesha, nitaendelea tu kuwalea tu vizuri vile huwa nawalea. Na mimi siwezi wabagua. Kwa hii maisha bila mzazi haikuwagi rahisi, na mimi nishajua hivyo. So for me, ni kulea watoto, najua ni kupita wanapita, siku moja wataondoka waende, but hawatasahau sisi sababu tutakuwa na wamenta vizuri. Na yote tunasemanga ni Mungu na ni God. Wow. Yeah. Wow. For anyone who would want to reach you guys, maybe for the products that you sell, and maybe someone that wants to talk to Ida about maybe they're a single mother or they're struggling with drug addiction, someone who is dealing with a partner who already has a child, where can they get them? Kwa business, ama mi nakuanga tuna namba moja. You can reach me on 0718 506 301. 0718 506 301. I mentor people in Tumba business from scratch. Takushikilia mpaka mwisho. I know what it means not to have support. So I will mentor. Wenye watakuja tu. Yeah. Na nitawashikilia mkono. For those people who are struggling with drugs, I'm here. For those people that they feel like wamefika mwisho na watoto, they are single parents, wako tu, I'm here. Nitawashikilia na tutaongea na tutatiana moyo. Thank you. And for business, Paida Outfits. Naitwa Paida Outfits. I am in TikTok. And so watu wanaweza nipata hapo. In Facebook, majina zangu za ID. Naitwa Aida Arunga. Okay. So nitabadilisha. Naitwa nani? Naitwa Aida Mwema. Aida Mwema. Oh, we are looking forward for a wedding. Tutafanya. Mutuite. Promise us you will invite us. We will invite you. Mutuite, please. Lazima mshuhudie. Yeah, tukuje tushuhudie the beautiful love. Yes. Anything else that you think you would have touched on that we have not? I think tumeguza kila mahali. You are satisfied? I'm satisfied. Yeah, I'm satisfied. We've come to the end of today's episode, and I hope that you have enjoyed this episode as much as I did while preparing it for you. On the pinned comment section below, we have put their details. You can reach out to them for products or maybe a word for them. Leave us a comment and let us know how did you find today's episode. Make sure that you like, subscribe, and watch this episode. My name is Njeri Masi, and until next time, keep it Tuko Talks.